Hi students, friends, good afternoon to all. I welcome you all in this basic civil engineering lecture. In the last lecture, we have seen the point regarding the aeration, right? So the process of the treatment we were saying there. Types of aerators, we have seen what are the various types of aerators, how it works. And our next point regarding the treatment of fresh water is the sedimentation. So what is the meaning of the term sedimentation? Sedimentation is nothing but it is the process of removing solid particles heavier than water by gravity force. Okay. Suppose if we take one bottle, and if this bottle is filled with water, and if I put some mud inside or soil inside this water, and if I shake it, then this water will become dirty water, right? It will become it will have some color, and it will become somewhat opaque. And if I put this water for some time calm and quiet, then what is going to happen? After some time, the particles which are present inside this bottle, that suspended particles, they are going to settle down, and they settle down because of the weight, specific gravity of the suspended particle, it is more than that of the water, right? And due to the gravity force, that particles which are present inside the water, they will settle down, right? And that process of removing the solid particles which are heavier than water, okay, by the gravity force is called as the sedimentation. पाण्यामध्ये असलेले जे हेवी कंटेंट्स आहेत, पार्टिकल्स आहेत, त्यांना काढण्याची जी पद्धत आहे, प्रोसेस आहे बाय ग्रॅव्हिटी फोर्स, सो दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द sedimentation. Particles that will settle within a reasonable period of time can be removed using a sedimentation tank. Sedimentation tank, it is also called as the clarifier. Okay. So ज्या पार्टिकलचा सेटलिंग टाइम म्हणजे काय? Suppose this is the tank, and water is coming entering inside this tank from here, and it is leaving the tank from this particular point. Then the time required to reach this particular water from this point to this point. Okay. So the settling time is nothing but it is the time taken by the fluid particle to settle down here, to travel this distance. How much time that fluid particle has taken, that suspended particle has taken, that time is called as the suspended time, and that time should be less than the time required to travel up to here. Otherwise, what is going to happen? These particles may not settle down. Okay. So this settling time, it should be less. Sedimentation tanks are designed to reduce the flow velocity. So that's why the flow velocity, ही जी flow velocity असते, ती flow velocity reduce करण्यासाठी अशा पद्धतीने डिझाइन केलं जातं की त्याची velocity कमी होते. Designed to reduce the flow velocity of water so as to permit suspended solid particles to settle out of water by gravity force. Okay, gravitational force ने त्या ठिकाणी ते रिमूव्ह केले जातात. What are the various types of sedimentation tank? The types of sedimentation tanks depend upon the shape. Depending upon the shape, we have the types like rectangular sedimentation tank, then square sedimentation tank, circular sedimentation tank. In the top view मध्ये पाहिल्यानंतर आपल्याला जो sedimentation tank circular दिसतो, then it is called as the circular sedimentation tank. Then this is an example of a rectangular type sedimentation tank. Okay. You can see here, this is the sectional view of these tanks. Water comes from this particular central point pipe here, and it is moving radially in all direction. Okay. So you can see here, it is coming out here, and it is going like this. Water will move here, but suspended particles which are present, they will settle down on this floor of the circular sedimentation tank. And clear water, it will be go out from the outlet.
So though this outlet is shown here, but it is on the periphery. सगळे आउटलेटच आहे. ओके, इथून हे पाणी जे आहे ते पाणी प्रत्येक ठिकाणून हे या चॅनल मध्ये येतं आणि ह्या चॅनल मधून हे पाणी हे बाहेर या ठिकाणी कलेक्ट करतो आपण. तर हे असं प्रोव्हाइड करण्यामागचं कारण काय आहे? ज्यावेळेस पाणी इथून इथपर्यंत जाईल त्यावेळेस जे हेवी पार्टिकल आहेत, हेवी पार्टिकल्स काय व्हावं लागतील, हळूहळू खाली सेटल व्हावं लागतील आणि पाणी फक्त इथून हे बाहेर पडेल. ओके, आउटलेट वरती देण्याचं प्रोव्हाइड करण्याचं कारण काय, खाली जर प्रोव्हाइड केलं आउटलेट तर काय होईल, सस्पेंडेड पार्टिकल पण त्याच्याबरोबर व्हायला लागतील, बाहेर येतील. राईट, आपल्याला काय करायचं आहे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेपरेट करायचे आणि क्लिअर वॉटर सेपरेट करायचं. सो क्लिअर वॉटरचं आउटलेट वरती ठेवलं, पाणी हे हेवी पार्टिकल पेक्षा लाईट असेल, सो वॉटर विल फ्लो थ्रू द आउटलेट हिअर, जे वरती प्रोव्हाइड केलेले आहेत, वियर वगैरे जे प्रोव्हाइड केले हे पाणी काय होईल, जाईल. आणि जे सस्पेंडेड पार्टिकल्स आहेत, हेवी पार्टिकल्स, ते काय होतील, पुढे इकडे जाण्याच्या ऐवजी ते खाली या ठिकाणी बाय ग्रॅव्हिटीमुळे खाली ओढले जातील. ठीक आहे, दिस इज द इनलेट, इथून हे पाणी येते आणि इथून हे बाहेर कलेक्ट होतं. सो दिस इज द, आणि या ठिकाणी म्हटलेलं आहे इन्फ्लुएंट. ओके, एफ्लुएंट आणि इन्फ्लुएंट असे दोन टर्म्स आहेत. इन्फ्लुएंट म्हणजे आतमध्ये येणारं पाणी बिफोर ट्रीटमेंट, द वॉटर विच इज कमिंग इनसाइड, इट इज कॉल्ड एज द इन्फ्लुएंट. आणि जे ट्रीटमेंट केल्यानंतर बाहेर पडणारं पाणी आहे, दॅट इज कॉल्ड एज एफ्लुएंट. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एफ्लुएंट and influent. So this is the rectangular type sedimentation tank. Water is entering here. This is the inlet and this is the outlet. In the section you can see this is the effluent channels. या ठिकाणी अशा पद्धतीचं एक बॅरियर प्रोव्हाइड केलं जातं टू रिड्यूस द व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लो. पाण्याची व्हेलॉसिटी कमी करण्यासाठी हे बॅरियर प्रोव्हाइड केलेलं आहे. आणि या ठिकाणी हा स्लज म्हणजे गाळ, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल झाल्यानंतर या ठिकाणी गाळ तयार होतो. आणि तो जो गाळ आहे तो काय केला जातो, विथ द हेल्प ऑफ सम बेल्ट मेकॅनिझम, बेल्ट अँड पुली मेकॅनिझम, अशा पद्धतीचे पुली या ठिकाणी असते आणि बेल्ट त्याचे कनेक्ट केलेले असतात. वन पुली इट हॅज द पॉवर ड्रिव्हन, एक पुली अशी पोल या ठिकाणी मोटरची साईडने ऑपरेट होते आणि फिरत असते. त्याच्याबरोबर ह्याच्यावरती ऑपरेट असलेला बेल्ट जो आहे किंवा चेंज आहे हे पण रोटेट होते इन दिस डायरेक्शन. आणि या ठिकाणी जो साठलेला गाळ आहे तो या ठिकाणी कंटिन्यू ढकलत जातो आणि तो गाळ जो आहे तो इथं या ठिकाणी कलेक्ट केला जातो आणि इथून हा बाहेर काढला जातो. असं हे याचं सिंपल वर्किंग आहे. Depending upon the shape, we have the two types: rectangular sedimentation tank and three types: circular, rectangular, and square shape. Then, depending upon, you can see here again the diagram of the actual rectangular sedimentation tank, how it looks. You can see the people who are doing the cleaning from the inside of the sedimentation tank over here. This is one rectangular tank. This is another rectangular tank. This is the circular sedimentation tank. This is the scraper. Okay, हा स्क्रॅपर जसं त्या ठिकाणी बेल्ट आणि पुली बसवली ती क्लीन करण्यासाठी या ठिकाणी हा स्क्रॅपर बसवलेला आहे. हा खालचा गाळ काढण्यासाठी हा उपयोगाला येतो. Then after sedimentation comes the next process, coagulation and flocculation. जे सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय ग्रॅव्हिटी रिमूव्ह होत नाहीत किंवा कोलॉइडल पार्टिकल जे असतात, कोलॉइडल पार्टिकलचं काय वैशिष्ट्य असतं की ते बाय ग्रॅव्हिटी खाली सेटल होत नाहीत, त्यांची आकार खूप लहान असतो आणि ते पाण्यामध्ये सस्पेंडेड कंडिशन मध्ये त्या ठिकाणी अवेलेबल असतात. दे रिमेन देअर इनसाइड द वॉटर इन द सस्पेंडेड कंडिशन फॉर इन्फायनाइट टाइम. कितीही वेळ तुम्ही पाण्यामध्ये ठेवलं तर ते पार्टिकल सेटलच होत नाहीत, ते पाण्यामध्ये तसेच राहतात, तरंगतात आणि ते एकमेकांच्या जवळ पण येत नाहीत कारण त्यांच्यावरती सेम चार्ज असतो. निगेटिव्ह चार्ज असेल तर त्या ठिकाणी रिपल्शन होईल, दे विल नॉट अट्रॅक्ट इच अदर. जर ते एकत्र आले तर त्यांची साईज वाढेल आणि साईज वाढली तर त्यांचं सेटलिंग होऊ शकतं त्या ठिकाणी, बरोबर आहे. मग हाऊ वी कॅन रिमूव्ह दिस पार्टिकल्स, मग आपण या ठिकाणी आपण काय करतो, कोआगुलंट त्या ठिकाणी वापरतो. कोआगुलंट म्हणजेच असे केमिकल्स ज्यांच्यामध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि ते ज्यावेळेस आपण पाण्यामध्ये सोडतो त्यावेळेस त्यांचा पॉझिटिव्ह चार्ज त्या निगेटिव्ह चार्जला त्या ठिकाणी काय करतो, त्या ठिकाणी न्यूट्रलाइज करतो. आणि ज्यावेळेस हे चार्ज न्यूट्रलायझेशन होतं त्यावेळेस ते हे पार्टिकल एकमेकांच्या जवळ येऊ शकतात
ठीक आहे. तर तेच प्रोसेस या ठिकाणी दाखवलेली आहे. हे 3 टँक दाखवलेत. पहिल्यांदा आहे रॅपिड मिक्सिंग. त्याच्यामध्ये फ्लॅश मिक्सर आहे हा मिक्सर आहे. हा आतमध्ये रोटेट होतो फास्टली आणि इथून केमिकल फीड म्हणजेच हे कोअगुलंट केमिकल हे या ठिकाणी सोडलं जातं. इन्फ्लुएंट इथून आतमध्ये इन्फ्लुएंट म्हणजे पाणी, त्याच्यावरती आपल्याला ट्रीटमेंट करायची. फ्लॅश मिक्सर कसा वापरायचा आहे, तर हे कोअगुलंट इथून जे बाहेर आतमध्ये येणार आहे त्याचं आणि पाण्याचं व्यवस्थित मिश्रण होण्यासाठी पाण्याचं त्याचं काय व्हायला पाहिजे, त्या ठिकाणी प्रॉपर मिक्सिंग झालं पाहिजे. पाण्याच्या जेवढ्या जास्त क्वांटिटीमध्ये येईल तेवढं जास्त पद्धतीने आपण या ठिकाणी सेडिमेंट काढू शकतो. मग यांचं मिक्सिंग या ठिकाणी झाल्यानंतर या ठिकाणी आहे फ्लॉक्युलेशन टँक. आता या ठिकाणी परत एक फ्लॉक्युलेशन मिक्सिंग करण्यासाठी एक डिव्हाइस बसवलेला आहे. पण ह्या दोन्हीमध्ये फरक काय आहे, हा फास्ट मूव्ह होतो आणि हा खूप स्लो मूव्ह होतो. ठीक आहे. हा स्लो कशासाठी मूव्ह होतो, हा जर फास्ट मूव्ह झाला तर जे या ठिकाणी पार्टिकलचं हे होण्यासाठी अग्लोमरेशन पार्टिकल एकत्र येण्यासाठी जो कंडिशन आहे, ते कंडिशन या ठिकाणी मेंटेन होणार नाही आणि फास्ट रोटेट केलं तर जे एकत्र आलेले पार्टिकल आहेत ते परत त्या ठिकाणी ब्रेक होऊ शकतात. त्यामुळे एकदम स्लोली या ठिकाणी याचं रोटेशन त्या ठिकाणी केलं जातं आणि हे रोटेशन केल्यानंतर या रोटेशनमुळे काय होतं, द चान्सेस ऑफ कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स इन्क्रीजेस. जे पार्टिकल्स आता न्यूट्रल झालेले आहेत, ते न्यूट्रल झालेले पार्टिकल एकमेकांना थडकतील आणि ते एकमेकांना त्या ठिकाणी काय करतील, एक मोठा पार्टिकल्स तयार करतील, राईट. आणि हा जो कॉग्रंट आपण ऍड करतो, इट फॉर्म्स अ जिलॅटिनस सबस्टन्स. जिलॅटिनस एकदम असा चिकट प्रकारचा पदार्थ त्या ठिकाणी ते तयार होतो आणि त्यामुळे हे पार्टिकल जे आहेत ते जिलॅटिनस सबस्टन्स मध्ये अडकतात आणि त्यांचं एक मोठं मास या ठिकाणी तयार व्हायला लागतं. या डायग्राम मध्ये पहा, या ठिकाणी कोअगुलंट ऍड केल्यानंतर अगोदर हे पार्टिकल असे तुम्हाला दिसत आहेत लाल रंगामध्ये. ज्यावेळेस कोअगुलंट ऍड करतो, इम्प्युरिटीज आहेत, कोअगुलंट ऍड केल्यानंतर हे अशा पद्धतीने हे पार्टिकल्स हे एकत्र या ठिकाणी यांचं हे तयार झाल्यासारखं आपल्याला दिसेल, लंप तयार झाल्यासारखं आपल्याला दिसतील. कोअगुलंट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, त्यांना आपण म्हणतो प्रेसिपिटेट, ट्रॅपिंग इम्प्युरिटीज. इम्प्युरिटीला ट्रॅप करून या ठिकाणी काय तयार झालेले, प्रेसिपिटेट तयार झालेले. ठीक आहे. आणि नंतर तेच पाणी सेडिमेंटेशन टँक मध्ये घेऊन गेलं जातं. हा वेगळा दुसऱ्या प्रकारात दुसरा सेपरेट एक सेडिमेंटेशन टँक आहे. याच्या अगोदर आपण बघितलं होतं सेडिमेंटेशन प्रोसेस, त्याचा प्लेन सेडिमेंटेशन टँक होता आणि हा जो आहे वी कॅन कॉल इट ॲज अ क्लॅरिफायर ऑर सेकंडरी सेडिमेंटेशन टँक. ठीक आहे. मग हा जो कोण आहे, 1 मिनिट. तर हे या सेडिमेंटेशन टँकमध्ये हे पाणी या ठिकाणी आणलं जातं, जे अशाच पद्धतीचे या ठिकाणी लम्प्स तयार झालेले, प्रेसिपिटेट तयार झालेले आहेत. आणि हे आता लार्जर साईजचे पार्टिकल्स तयार झाले असल्यामुळं त्याचं वेट वाढलेलं आहे आणि यांचं या ठिकाणी इझिली सेटलिंग या ठिकाणी होऊ शकतं. ठीक आहे. मग हे या ठिकाणी सेटल होतात आणि आपण हे स्लज जो आहे, हा स्लज आपण बाहेर काढतो टँकमधून. ठीक आहे. आणि हे पाण्यात आपल्याला बऱ्यापैकी क्लिअर दिसतं, म्हणजे यातले कोलोइडल पार्टिकल जे आहेत ते कोलोइडल पार्टिकल पण यातून पाण्यातून निघून गेलेले आहेत. तर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द coagulation and flocculation. Coagulation म्हणजे addition of the coagulant material inside the water, coagulant substance or chemicals. And what is flocculation? Flocculation is nothing but it is the process of this rotation. Okay, mixing the coagulant and water in a steering the water with small speed, very low speed. So that is called as the flocculation. Then after this treatment, water goes for the filtration process. Why we should go for the filtration process? Because sometimes some particles they do not get removed by the coagulant this coagulation process. Okay, and some particles are in soluble states. That particles will be get separate from this in the filters. Filtration is a solid liquid separation process in which the liquid passes through a porous medium to remove as much fine suspended solids as possible. जे काय सगळ्यात किती लहान पार्टिकल असतील त्यांना जर आपल्याला सेपरेट आउट करायचं असेल तर हे फायनल स्टेप म्हणजेच काय, फिल्ट्रेशन आहे. ओके. नीड फॉर द फिल्ट्रेशन. व्हाय वी शुड गो फॉर फिल्ट्रेशन? सेटलिंग इज नॉट सफिशियंट टू रिमूव्ह ऑल द पार्टिकल्स अँड फ्लॉक्स फ्रॉम द वॉटर. आपण ते मगाशी जे पाहिलं होतं त्याच्यामध्ये जे फ्लॉक्स आहेत
हे सगळेच फ्लॉक्स त्या ठिकाणी सेटल नाहीत. काही जे फ्लॉक्स लहान लहान फ्लॉक्स तयार झालेले आहेत ते काही फ्लॉक्स हे त्या ठिकाणी न सेटल होतात, तसेच पाण्यामध्ये राहू शकतात. तर ते फ्लॉक्स जे आहेत तर ते फ्लॉक्स आपल्याला रिमूव्ह करायचे असतील तर वी शुड गो फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. ठीक आहे. फिल्ट्रेशन needed for the fine particles not removed by sedimentation. Filters can also capture Giardia cyst viruses and asbestos fiber. म्हणजे फिल्ट्रेशन मध्ये आपण व्हायरसेस पण रिमूव्ह करू शकतो, ऍस्बेस्टोस व्हायरस फायबर पण रिमूव्ह करू शकतो, आणि दुसरे बॅक्टेरिया वगैरे जर प्रेझेंट असतील ते पण आपण पाण्यामधून त्या ठिकाणी रिमूव्ह करू शकतो. सो दॅट इज द इम्पॉर्टन्स of this filtration. So there are different types of filtration. Filters are there. Filters can be classified into categories. One is the slow sand filter, and second one is the rapid sand filter. So this is the diagram which shows used for the slow sand filter. Okay. Sand filter, it is made like with the different materials. सगळ्यात खाली जो आहे तो या ठिकाणी you can see the material here is the graves or gravels. हे ग्रॅव्हल्स या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतील. ग्रॅव्हल्स म्हणजे मोठमोठे दगडाचे तुकडे हे या ठिकाणी टाकलेले असतात. देन सँड फिल्टर बेड, हा ऍक्च्युअलचं सँड फिल्टर बेड आहे, आणि इथून हे रॉ वॉटर आतमध्ये येतं. आतमध्ये आल्यानंतर इथून हे पाणी असं आतमध्ये फिल्टर व्हायला लागतं. ठीक आहे. आणि हे पाणी फिल्टर होऊन खाली ग्रॅव्हल्स मध्ये जातं. ग्रॅव्हल्स मधून खाली सिस्टीम ऑफ ड्रेनेज और अंडर ड्रेन, इथून हे पाणी इकडे येतं आणि इथून हे बाहेर काढलं जातं. तर अशा पद्धतीने हा या ठिकाणी स्लो सँड फिल्टर वर्क करतो. रॅपिड सँड फिल्टर, स्लो सँड फिल्टर आणि रॅपिड सँड फिल्टर मध्ये फ्लो रेट मध्ये डिफरन्स आहे. Okay, there are many different points between the slow sand filters and rapid sand filters, but all these are not in our syllabus here. So just understand what is the meaning of this slow sand filter and rapid sand filter. Okay, the flow rate, that is rate of discharge, is more in case of rapid sand filter as compared to the slow sand filter. Okay. After water gets filtered, you can see here, this is the filtered water coming out here. Okay. After filtration, water is sent for the disinfection process. Disinfection म्हणजे काय? The process of destruction of the pathogenic microorganisms. जे microorganisms pathogenic आहेत. Pathogenic microorganisms म्हणजे काय? The microorganisms which create the health problem to the human beings or the animals, that microbes, they are called as the pathogenic organisms, right? And destruction of that pathogenic organism is process that is called as the disinfection. This disinfection of the water, it can be achieved by various ways, like chemical disinfection. By using chemicals we can kill the microorganisms present in the water. In that, two important and famous processes are chlorination and ozonation. Okay. पाण्यामध्ये क्लोरीन ऍड करायचं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ पावडर. ओके. क्लोरीन जर आपण ऍड केलं तर क्लोरीन हॅज द प्रॉपर्टी टू डिस्ट्रॉय द सेल कव्हर. जो मायक्रोऑर्गॅनिझमचा सेल कव्हर आहे त्याला त्या ठिकाणी त्याचं डिस्ट्रक्शन करण्याची त्या ठिकाणी कॅपॅसिटी असते. कशामध्ये? क्लोरीन मध्ये. तर ते क्लोरीनमुळे त्याचं डिस्ट्रक्शन होतं. So this chlorination, it can be done in achieved in the form of bleaching powder. ब्लिचिंग पावडरचा वापर करून आपण ते करू शकतो, किंवा क्लोरीन गॅस पाण्यामध्ये आपण सोडून त्या ठिकाणी हे करू शकतो, Cl2 क्लोरीन गॅस, किंवा लिक्विड क्लोरीन पण आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो. जनरली क्लोरीन जो आहे तो ब्लिचिंग पावडरच्या ह्याच्यामधून वापरला जातो, कारण तो लेस हार्मफुल आहे. क्लोरीन गॅस व्हेरी पॉइझनस गॅस. it may create the problem to the human health also. Okay, so generally bleaching powder it is used. Ozonation means use of the oxygen O3. Okay, so this also this is the very high oxidizing agent. It oxidizes the cells of the microorganisms and they get killed. नॉन केमिकल डिसइन्फेक्शन, त्याच्यामध्ये हीट ट्रीटमेंट आहे, अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन आहे. हीट ट्रीटमेंट मध्ये पाणी खूप गरम करायचं, जे आपण घरी करून पावसाळ्यामध्ये वगैरे पाणी आपल्याकडे जर असेल तर उकळून पाणी प्या म्हणतात. उकळल्यामुळे काय होतं की पाण्यातले जे बरेच जे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत ते मरून जातात. ओके.
अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन, युव्ही रेडिएशनचा वापर करून आपण या ठिकाणी पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम्सला आपण हे करू शकतो. Solar light contains the UV radiation. And next process is the water hardness. And this particular process is applicable for the water which is hard. Okay. Generally, पाण्याचा जर सरफेस सोर्स असेल, सोर्स ऑफ वॉटर इज सरफेस वॉटर or river water, then that water generally it's have very low hardness, and we need not to go for such kinds of treatment, hard water. This is particularly useful for the borewell waters. जे बोरवेलचं पाणी आहे किंवा काही विहिरींचं पण पाणी हे खारपट असतं, क्षारपट, त्याच्यामध्ये क्षारांचं प्रमाण जास्त असतं. दॅट वॉटर इज हार्ड वॉटर. असं जर पाणी असेल देन वी शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दॅट वॉटर. ओके, बट इट इज नॉट द कंपल्सरी ट्रीटमेंट. ज्या पाण्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये हार्डनेस असेल अशा पाण्यामध्ये आपण ही प्रोसेस आपण करतो. Hardness is the term often used to characterize the water that does not form the foam. याच्यावरती आपण मागे एकदा डिस्कस केलं होतं. ज्या पाण्यामध्ये फेस तयार होत नाही अशा पाण्याला आपण काय म्हणतो? हार्ड वॉटर म्हणतो. दिस इन्क्रीज द अमाऊंट ऑफ सोप निडेड फॉर द वॉशिंग. त्याच्यामुळे काय होतं, डिटर्जंट पावडर असेल किंवा साबण असेल त्याचं कन्झम्पशन त्या ठिकाणी वाढतं. इट कॉजेस द स्केल ऑन द पाईप अँड हॉट बॉयलर्स. हे अशा पद्धतीचं स्केलिंग या चित्रामध्ये पण खाली बघा, हे आतमध्ये एक थर साठलेला आहे, इथं पण एक अशी लेअर तयार झालेली आहे. इट क्रिएट्स द प्रॉब्लेम लाईक दिस. It causes the walls to stick due to the formation of calcium carbonate crystal. वॉल्स जे आहेत आपले जे फिरवायचे वॉल्स असतात ते वॉल्स जॅम होऊन बसतात. कॅल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल जर त्याच्यावरती जर चिटकले तर ते जॅम होऊन बसतात. इट लिव्स द स्टेन ऑन द प्लंबिंग फिक्चर. जे प्लंबिंग फिक्चर्स असतात आपले वॉल्स आहेत किंवा एल्बो आहे, बेंट आहे किंवा कुठलंही बाकीचं आपल्याकडे हे असेल रिड्युसर आहे, तर ते जे आहेत ते त्या ठिकाणी काय होतात, त्याचे डाग त्याच्यावरती उमटलेले दिसतात. आपल्याला नळाच्या तोटीवरती वगैरे पण आपण त्याचे डाग पाण्याचे उमटलेले दिसतात हार्डनेस. मग what are the various removal of hardness removal methods? There are two methods: temporary hardness removal method and permanent hardness removal method. Out of that temporary hardness removal method, it is achieved by boiling the water and by adding lime. पाण्यामध्ये लाईम ऍड करून पण आपण त्या ठिकाणी टेम्पररी हार्डनेस रिमूव्ह करू शकतो आणि पाण्याला बॉईल करून. पाणी जर आपण बॉईल केलं तर त्याच्यामध्ये जो प्रेझेंट असलेला हार्डनेस आहे, फॉर एक्झाम्पल कॅल्शियम बायकार्बोनेट, तर आपण जर हीट केलं तर कॅल्शियम कार्बोनेटमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं, त्याचे प्रेसिपिटेट तयार होतात आणि पाण्यामध्ये ते त्या ठिकाणी सेटलिंग होते. त्याच्यापासून परत पाण्याचा एक मॉलिक्यूल तयार होतो आणि कार्बन डायऑक्साईड त्या ठिकाणी रिलीज होतो. मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट, तर याच्यामध्ये पण सेम पद्धतीने मॅग्नेशियम कार्बोनेट हा तयार होईल, या ठिकाणी कॅल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट तयार होईल. ठीक आहे, आणि पाणी यांचा एक मॉलिक्यूल आणि कार्बन डायऑक्साईड एक मॉलिक्यूल या ठिकाणी तयार होईल. ऍडिशन ऑफ लाईम, जर जास्त प्रमाणामध्ये हार्डनेस असेल तर त्या केसमध्ये वी शुड गो फॉर द लाईम. ऍडिशन ऑफ लाईम. लाईम इज नथिंग बट कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. Calcium hydroxide, it will react with this calcium carbonate, bicarbonate, and it will form the CaCO3. CO3 calcium carbonate तयार होईल आणि पाणी. मॅग्नेशियमचा कोणता या ठिकाणी कॅल्शियमचा एक मॉलिक्यूल, मॅग्नेशियम कार्बोनेटचा एक मॉलिक्यूल, वॉटरचे दोन मॉलिक्यूल या ठिकाणी रिलीज होतील आणि अशा पद्धतीने हार्डनेस जो आहे आपण या ठिकाणी remove करू शकतो. So this was about the second point of the this water supply, that is treatment of the water. That point we have completed here. Okay, so wait for 5 minutes here. I am getting some cup here. So till now we have seen 2 points from this water supply engineering. There we have seen the first point was about the source of water and intake works
Then second point, it was regarding the treatment of the water, and third point is it is regarding the distribution of the water. Now here we are going to learn how the distribution of water it takes place. Okay, treated water is collected in the sump well, and sump well means storage tank we can call on the ground, underground, and lifted to high level service reservoir by pumps. Okay, जे रिझर्वायरचे प्रकार आहेत त्यातला एक आहे ग्राउंड बेस रिझर्वायर, और इट इज कॉल्ड एज द स्टोरेज रिझर्वायर, आणि दुसरा आहे डिस्ट्रीब्युशन रिझर्वायर. असे हे रिझर्वायरचे दोन प्रकार असतात. रिझर्वायर म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी आपण पाणी स्टोअर करतो. स्टोरेज रिझर्वायर दे डू द वर्क ऑफ जस्ट स्टोरिंग. Distribution reservoir, or it is also called as the service reservoir, they do the work of distribution of water, like overhead tank, पाण्याची टाकी वगैरे जी असते, इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन रिझर्वायर और सर्व्हिस रिझर्वायर. ओके, सम्प वेल मधून पाणी जे आहे, जे ट्रीटमेंट आपण केलेले, ट्रीटमेंट सपोज दिस इज द ट्रीटमेंट प्लांट हिअर, त्या ट्रीटमेंट प्लांटच्या जवळच या ठिकाणी कुठेतरी एक स्टोरेज रिझर्वायर असेल, सम्प वेल असेल, इथून हे पाणी ह्या टाकीमध्ये भरलं जातं. ठीक आहे, विथ द हेल्प ऑफ पंप. देन दिस ट्रीटेड वॉटर फ्रॉम हाय लेवल सर्व्हिस रिझर्वायर is supplied to the city consumer by distribution system. नंतर ते पाणी जे आहे तिथून डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमच्या मार्फत हे सिटी मध्ये प्रोव्हाइड केलं जातं. नाउ व्हॉट इज डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम? These distribution systems are designed to adequately satisfy the water requirements for a combination of domestic, commercial, industrial, and firefighting purpose. So the water, treated water, it is not just used for drinking purpose or domestic purpose. डोमेस्टिक पर्पज म्हणजे काय, घरगुती वापरासाठी. घरगुती वापरासाठी म्हणजे पिण्यासाठी आलं, दॅट इज ड्रिंकिंग, कुकिंग, देन फॉर क्लिनिंग, बाथिंग, हे सगळ्यांचं मिळून आपण जे त्याला काय म्हणतो आपण डोमेस्टिक यूज ऑफ वॉटर. अपार्ट फ्रॉम दॅट इट इज ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल पर्पज. Commercial means in offices, in cinema theaters, in the hotels, many places. Okay, industrial, मोठमोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये पण जे सिटीच्या नगर इंडस्ट्री असतील तर त्यांना पण पाणी सप्लाय त्या ठिकाणी केला जातो. आणि फायर फायटिंग, सम अमाऊंट ऑफ वॉटर इट इज स्टोअर्ड फॉर फायर फायटिंग. जर एखाद्या पर्टिक्युलर सिटीमध्ये कुठल्या तरी एखाद्या एरियामध्ये जर अचानक आग लागली, ओके, त्याला आउटब्रेक ऑफ फायर म्हणतो आपण, आउटब्रेक ऑफ फायर. जर त्या ठिकाणी ती आग वगैरे जर लागली तर त्याला हे करण्यासाठी, मिटिगेट करण्यासाठी सम अमाऊंट ऑफ वॉटर इज केप्ट रिझर्व्ड. रिझर्व्ड पाणी ठेवलं जातं त्या ठिकाणी. ओके, अँड दॅट इज कॉल्ड एज द फायर डिमांड. That quantity of water is called as the fire demand. Okay, so now next point here, the performance of distribution system can be judged on the basis of pressure available in the system. Okay, for the in the system for a specific rate of flow. एखाद्या वॉटर डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम चांगली आहे का नाही कशावरून ओळखायचं, तर पाण्यावर जर आपल्या तोटीला जो पाणी येणार आहे, नळाला पाणी जे येते, त्या पाण्याला जर प्रेशरच नसेल, देन वी डोंट गेट सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वॉटर. पाण्याला प्रेशर पण पाहिजे आणि पाण्याचा फ्लो रेट पण चांगला पाहिजे. ठीक आहे, या दोन्ही गोष्टी त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. त्याच्यावरून त्याचा परफॉर्मन्स हा चेक केला जातो. Water distribution system, it consists of network. It is consists of network of pipes with appurtenances for transporting water from purification plant to the consumer's tap. Okay, तर याच्यामध्ये काय असतं, नेटवर्क ऑफ पाइप्स, असे वेगवेगळे नेटवर्क पाईपचे जे असतात
आणि अपर्टिनन्सेस म्हणजे मिसलेनियस बाकीचे जे कंपोनंट आहेत वॉल नंतर रिड्युसर्स बँड्स एल्बोज याच्यामध्ये बरेच प्रकारचे वॉल्व्स असतात. हे सगळे मिळून त्याला आपण म्हणतो अपर्टिनन्स. ठीक आहे. लेआउट्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन रिझर्वायर कोणकोणत्या प्रकारचे डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम्स त्या ठिकाणी असू शकतात, किती लेआउट असू शकतात, तर ते 4 पद्धतीने आपण या ठिकाणी त्याला हे करतो. टाइप्स आहेत. डेड एंड आहे, ग्रीड आयर्न, रिंग सिस्टीम आणि रेडियल सिस्टीम असे हे 4 लेआउट आहेत. डिपेंडिंग अपॉन द रोड सिस्टीम ऑफ द सिटी त्या सिटीमधून गेलेला रोड नेटवर्क कसं आहे, त्या रोडच्या नेटवर्क प्रमाणेच त्या ठिकाणी वॉटर डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमचे टाईप त्या ठिकाणी पडतात किंवा त्याचे लेआउट असतात. कारण जर तुम्ही पाहिलं तर हे जे पाईपलाईन असते ते जनरली काय कुठं असते, रोडच्या खालीच असते. सिटीमध्ये जे रोडच्या साईडला सेंटर लाईन असते, सेंटर लाईन मधून जनरली गटर सप्लाय किंवा ड्रेनेज पाईपलाईन गेलेली असते आणि असा जो रोड असेल तर रोडच्या साईडला या ठिकाणी या साईडला आणि या साईडला कदाचित असे वॉटर सप्लायचे लाईन असतात. ओके, पाईपलाईन असतात. सो दे फॉलो द लेआउट ऑफ द रोड. रोडचं जे लेआउट आहे तेच रोड त्या ठिकाणी वॉटर लेआउट असतं. सो फर्स्ट वन हिअर इज द डेड एंड सिस्टीम. सो अशा पद्धतीने या ठिकाणी डेड एंड सिस्टीमचं लेआउट आहे. You can see it. This is the main pipe. Okay. Then this main pipe connects to the sub-main pipes. This is same sub-main pipe. Sub-main pipe पासून निघतोय तर त्या ठिकाणी ब्रांच पाईप. These are the cut-off valves. Similarly, grid ion system. This one circular ring system, a radial system. Okay. So this is the end of this water supply system. Next point is sanitary engineering. So this point we will see in the next lecture. I will take your attendance.
All of you give your attendance one by one. From roll number one, you tell your roll numbers. Unmute yourself and give your attendance. Roll number one. Present, sir. Two. Present, sir. रोल नंबर काउंट करा तुमचे आहेत का पुढे कोण 3 नंबर Roll number 3 present, sir. हा नेक्स्ट Roll number 4 present. Roll number 5 present. 6 absent 7 Present, sir. Roll number 7 present. अहो सांगा ना मग लवकर पटपट बोला लवकर पुढचे Roll number 8 present. Roll number 9 present. Roll number 10 present. Roll number 11 present. Roll number 12 present. 13 absent 14 Roll number 14 present. 15 present, sir. Present, sir. 17. रोल नंबर 16 Present, sir. Present. नंबर सांगा रे प्रेझेंट म्हणून सांगा रोल नंबर सांगा तुमची पटपट हा 17 Roll number 17 present. 18 absent 19 Present, sir. next 20 present, sir. 21 is present, sir. Roll number 22. Roll number 23. Roll number 24 present. Roll number 25 present. Roll number 26 present. Roll number 27. Roll number 28 present. Roll number 13 present. roll number 29 absent Roll number 31 present. Roll number 32 present. Roll number 33 present. 34 number 35 present. okay 35 present Yes, sir. Roll number 36 present. Roll number 37 present. 38 present, sir. 39 present, sir. 40 present, sir. 41 present, sir. 43 absent 42 absent 43 43 present. 44 present. next 46 present. next 47 47 absent 48 48 present, sir. 49 present, sir. 50 present, sir. 51 present, sir. 2 Present. Roll number 53 present, sir. 54 present, sir. 55 Roll number 56 present. 57 58
Sir, roll number 47 present, sir. Roll number 40. 47. 47. Yes, sir. बर. आणि 58 absent. 59 absent. ओके. मी लवकर लेक्चर यासाठी हे केले थांबवलंय की माझा घसा थोडा हे होतोय, मला बोलताना त्रास व्हायला लागलाय. तर आपण पुढचे लेक्चर 13 present, sir. 13 present. 13. 6 present. एक मिनिट. 13. देशमुख ओंकार कुठं होता मग अशी? रोल Sir, नंबर phone आलता. रोल नंबर अजून कोण सांगितलं? 6. रोल नंबर 6 आहे, प्रेझेंट आहे. 34. 52 पण. तर absent नंबर काउंट करा. सी absent नंबर आहेत. रोल नंबर 18, रोल नंबर 29, रोल नंबर 42, रोल नंबर 55 आणि 57 ते 59 एवढेच आहेत. What is date today? 22. I have taken your attendance. If you want to leave the session, you can.